তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? শুভ হঠাৎ ফোন করেছে ইনস্টাগ্রাম রিলস বানাতে হবে। তো রিলস বানাতে গেলে কী করতে হয় না করতে হয়, কত খাটতে হয়, কোন রিলস সেটিং সব দেখাবো। তো দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। তো ভিডিও করতে বেরিয়ে গেছিলাম আমরা, কিন্তু ভালো লোকেশন পাচ্ছি না। তো এখন দেখছি কোথায় যাওয়া যায়। আমরা 5 জন এসেছি, দেখাচ্ছি। আগে 3 জন রয়েছে। জায়গাটা বলবে কেমন লাগছে। তো যারা বাঁকুড়ায় থাকে তারা নিশ্চয়ই এই জায়গাটা জানে। তো দেখি কোথায় যাওয়া যায়, কোথায় ভিডিওটা বানানো যায়। ও ভিউটা দেখো। তো এই রাস্তাটা সোজা যদি যাও বাঁকুড়া রেল স্টেশন পাবে। আর এদিকে যদি সোজা রিটার্ন যেতে যাও তো বাঁকুড়া তারপরে অনেক কিছুই জানি না বাঁকুড়া রেল স্টেশন কয়টা নামে। তো যারা দেখুন তারা দেখতে পাবে ওই সাইডে করে কোথায় নামানো হয় সব দেখাচ্ছি তোমাদের। ভিডিওটা পুরোটাই দেখতে থাকো। ওই আগে জায়গাটা আছে, ওখানে ট্রেনে করে কয়লা আনা হয় এবং ট্রাম বা ট্রাকে করে ওই জায়গা থেকে নানান জায়গায় কয়লা নিয়ে যাওয়া হয়। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ওই জায়গাটা। দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা এদিকে যাব। এদিকে সোজা যদি যেতে চাও বাঁকুড়া লালবাজার। এখন আমরা স্টেশনের দিকে যেতে চলছি। যারা বাঁকুড়ার বাইরে থাকো বা অনেক দূরে থাকো তারা হয়তো বাঁকুড়ার পাও না। তো তাদেরকে দেখাচ্ছি, চলো দেখতে থাকো।
প্রায় এখন ভিডিও করা শেষ, প্রায় 1 ঘন্টা লেগে গেল। চলো এবারে বাড়ি যাওয়া যাক। দেখতে পাচ্ছ এটা 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম এবং মধ্যেটা 2 এবং ওপাশেও রয়েছে 3 নাম্বার। তো ভিডিওটা আজকের মতন এখানেই শেষ। তো ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবে সবাই, আর শেয়ার করবে। যদি ইউটিউব থেকে দেখছো সাবস্ক্রাইব করবে এবং ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো করবে।